Welcome back from the break. Now, before the break, Dr. Grace was telling us about parvovirus, and now we're going to touch on mastitis. Daktari, when it comes to mastitis, many people know it as ni ile disease ya ng'ombe ama goats. Is it the same case for pigs? Does it affect pigs? Yeah, it affects pigs actually. Mastitis mostly, it is the inflammation of the mammary organ. Ile unapata the udder iko na uvimbe. Unaona? Hiyo ndo tunaitanga mastitis. Na it's a bacterial disease. Yenye inashika even nguruwe despite even other animals. What are the causes for it when it comes to pigs? Okay, mastitis mostly unapata like inaweza occur if there is an open wound on the teeth. Kuna open wound. If bacteria penetrates through the teeth even on the wound, zina multiply too fast. Unapata your bacteria ina accumulate, then ina cause your mastitis. Mastitis unapata maziwa even inakaa iko imeshikana, even iko na hizo clots. Sometimes inaweza kwa even there is color change. Yeah, even kuna swelling yenyewe. Na sometimes mkulima anaweza kuambia hii daktari naona imefura na ni moto nikishika. Sometimes even iko moto ya ukishika the udder. So, Daktari, what are some of the causes of mastitis in pigs? Okay, most of the causes of the mastitis unapata zinaweza kuwa imeletwa even by the piglet wakati wa suckling, maybe wali pierce hiyo matiti. Unapata kuna wound. Hiyo wound ikikosa kutibiwa early, unapata hizo bacteria zina accumulate na zinapita through the teeth orifice, zina accumulate ndani, zina cause mastitis ndani ya matiti. How does it affect the pig itself and the piglets? Okay, unajua wakati the piglet, mama akona hiyo mastitis, even kunyonya hata kubali the piglet wasako, so wataka njaa. So that the disadvantage to the piglet, wataka njaa, hakuna kunyonya. Juu atakuwa na feel uchungu, juu matiti imefura, na hataweza kukubali ama kuwa comfortable kungoja anyonye na the piglet. So it will be hard. So the piglet will remain na njaa. Unless farmer provide another source of milk. And so how do you treat now the mastitis? Okay, mastitis iko na treatment ambao wakati unaona the sao yako imegonjeka na imefura matiti, it's always good call a vet na ataweza kudiagnose na ataweza kufanya the treatment which are supposed to be done. Ndo nguruwe yako irudi venye ilikuwa na the piglets waendelee na kunyonya. So we always say that prevention is better than cure. Is there a way that you can prevent the mastitis? Yeah, there's a way how you can prevent the mastitis. One thing is through the hygiene. Make sure the environment of your nguruwe iko safi to the maximum. Use disinfectant to wash the area and make the area should be dry. Hakuna wetness. Na isikue damp. Make sure there's all around there is ventilation ya kufanya room ikue na even a fresh air. Kusikue damp sana na kuna hiyo wetness, bacteria will multiply. Na ziki multiply, ugonjwa inaingia. Na kama kuna any opening to the teeth, inaingia through the teeth orifice, and multiplication it takes too fast. There's always an instance where it will remultiply and reoccur. If you don't disinfect the area and if hautaeka hygiene to venye inafaa, na kama utaacha the place iko wet all over, mastitis bado itakuja. So at least keep the place dry ikiwezekana. Usimwage maji kila asubuhi, unamwaga maji ina flood uko kila place. Make sure the place is dry. Juu hii nguruwe ujui kama iliumwa na hiyo kidonda inangojea bacteria tu ingie tu ndani mastitis ikuje. Now, when we're still talking about milk, there's a disease called agalactia. Tell us about it. Okay, agalactia basically ni ile lack of milk production after farrowing, after nguruwe ameza. Na hii inakosiangwa if you don't give enough feed, all mineral deficiencies are low. Unapata agalactia. Most of the time we combine it na tunaitanga MMA.
meaning mastitis, metritis and agalatia inakuwa combined hivyo. And it's a very dangerous disease kwa sababu uta lose piglet if you hautaweza kufuatilia more about hiyo nguruwe after farrowing. So after every farrowing, make sure you observe the sow, one kaa iko na maziwa ya kutosha kwa hao piglet yenye amezaa. So maybe that's why sometimes unaonanga like the piglets want to suck, but unaona the mama anawapush away. Most of the time after farrowing, our piglet after wameshazaliwa, unapatanga the piglet anaezanga kujidefend na ile matiti anataka. Na matiti ya kwanza of the sow inakuanga ndo ina producing high maziwa mingi compared to the last. Kama matiti ni 14 kwa line moja, so matiti ya kwanza itakuwa na more milk compared to the 7th one. So utapata they are struggling. Na kaa hakuna maziwa kwa hiyo nguruwe, utapata watoto wanalialia huko. And then unapata even wanalala na wanakuwa even emaciated kwa sababu hawapati milk, na hiyo milk ndio iko na colostrum yenye kuwasaidia wapate nguvu. And is there a specific way that you can prevent it? The way through ya ku prevent hiyo agalatia, you na make sure before the sow or a gilt ifarol, unaipea all the required supplement yenye inafaa kupewa. Kani minerals pea, kani unga pea, na any other supplement unafaa kupea ile nguruwe before ifarol. And most of the cases, agalatia ina affecting the gilt since ijaiza. Na unapatanga inaweza pata even the stress after imefarol inashanga kuona the litter, the piglet, na haikuwa na piglet yenyewe. Since gilt unaona bado ijaza, so inakuwa na hiyo kushtuka kuona piglet, na fanya inakuwa na stress, napoteza maziwa. Na if the piglets zenye zinazaliwa hazitaweza kusuckle, zitajua kusuckle, so kutakuwa na letdown ya maziwa. Okay. Na treatment, how do you treat? Treatment iko and it is easy to manage by just calling a vet, na atafanya yenye inafaa, ataweza kuitibu ndio uweze kutoka kwa hiyo shida ya agalatia. One of the common diseases that we have had pig farmers face is erysipelas. Tell us about it. Erysipelas is a common disease most in the farm, in pig farming. Whereby mkulima utasikia akikwambia, daktari mimi naona hii nguruwe yangu iko na vitu zinakaa ka box ka diamond kind of. Na hiyo atasikia akikwambia iko on the back, iko kwa thigh, iko on the neck, ama akipitisha mkono juu ya hiyo skin ya hiyo nguruwe, ana feel some shapes hivyo, ana feel kuna vitu kama pimples lakini hajui ni nini. Hiyo ndo sana tunasema erysipelas, it's a bacterial disease. Ni nini husababisha hii ugonjwa ya erysipelas? Okay, most of the time unapata like the main cause unaweza pata pia hygiene pia inachangia katika kusambaa kwa hii ugonjwa. If hygiene haijaweza kufanywa to the maximum ama to the required, unapata pia itakuwa among it. Pia wetness, pia fecal contamination, napata the watery pipes hazijaweza kusafishwa. Yani all round it's the hygiene that include the watery pipes, the feeding troughs, the wetness, dampness. Yeah, those are the main causes. Na sasa mimi kama mkulima, how can I prevent it? Okay, the way to prevent the disease, unafanya there's proper hygiene. Una disinfect the area kabisa to the maximum, ndo uweze kuwa hizo virus zenye zinaweza kuwa around. Na you make sure like ka utapata one of the sow ama gilt ama your pig is sick, make sure you una separate. Kwa sababu most of the time even hata ka utafanya the treatment haitaweza kuwa mzuri if auta separate, junaweza ienda even to the other. Daktari, you find that pigs are very smart. They set aside a place for defecating, feeding and sleeping. But at times you find that the pig defecates and then it goes to the feeding trough, ama the water, and then inaenda inacheza hapo. Is it the same? Okay, yeah, kucheza kwa maji. Unajua nguruwe wa sweat.
That one thing mkulima anafaa kujua. Nguruwe hasweat. Na akipata hiyo excess, anataka kutoa that excess heat kwa mwili. Unaweza mpata anacheza kwa maji, aweze kukul, ama kwa mud, aweze kunini. So hiyo kudefecate, hivi utaweza kufunza nguruwe yako akuwa bado mchanga, ama uweze kumuonyesha hii ni ya feeding trough na hii ni ya, these are the nipples ama the water trough. Ataweza kuninia, fecal material will all be all around. Zitakuwa anywhere tu. Hata mara unaweza pata amezieka even kwa the feeding trough na ama ameichanganya na water trough. Hata pia inaweza kuwa water inakuwa contaminated. So hiyo pia it can cause erysipelas. Yeah. Ikikuwa contaminated. If ako mgonjwa and then a contaminate hiyo maji, na tuseme for instance ako in a room with another pigs ama sows kwa room, unapata if ako already affected and then the fecal material drops to the water na other pig akuje pia a consume, naona itakuwa already contaminated. So the hygiene level, hata kama una try na nguruwe yako bado haitry, utapata bado itakuwa a source pia. And how do you treat erysipelas? Okay, erysipelas iko na treatment. Ukiita a vet ataweza kufanya the treatment, but before to avoid your spread of the disease ama kuwe na a certain disease in your farm, it's always good to vaccinate. Una vaccinate the nguruwe before izae, ndo uweze kuavoid hiyo ugonjwa erysipelas. Juu hata kama vaccination iko, unaweza avoid mapema kuliko kungoja ugonjwa ikuje kupata wewe mwenyewe kwa shamba. Hata kama treatment iko, do the vaccination program. Prevention is better than cure. So do the vaccination. So Daktari, for any farmer out there who's facing this type of diseases that we've talked about, parvovirus, mastitis, agalactia, what is your advice to them? Okay, my advice to the farmers, kama kitu inaweza zuiwa, do it. If vaccination should be done, do the vaccination to avoid such diseases. If hygiene is a must to be done, do it mpaka ufeel kabisa umefanya disinfection. Kwa sababu nguruwe, it's an adorable animal which give you a great production actually. Thank you, Daktari, for coming on the show and sharing with us your insights. We'll definitely have you back on the show. I really appreciate. That's all we had time for today. Let us know your biggest takeaway on our Facebook page at Farm Kenya, as well as our SMS number on your screen. Until then, I was your host, Esther Gishuki. Goodbye.